बुलबुल क्या A chapter ଆମେ ଜାଣିବା after completing this lesson you should be able to do the following: distinguish between the implicit and explicit cursor, discuss the reasons of for using explicit cursor, declare and control explicit cursor, use simple loop and cursor for for loop for fetched data, declare and use cursor with parameters, lock row with the for update clause, then reference the current row with the where current of clause, right? This is an implicit cursor, explicit cursor ta kona कोउठी ताकर यूज हुए एंड फॉर लूप रे केमती आमे लॉक पकेबा लूप ऊपर केमती रो ऊपर केमती लॉक पका ताकि सही रो रे आमे किछ एडिट कर परिबानी अपडेट केमती करिया फॉर लूप रे and current where current of clause ta कोठी हमें यूज करिया राइट what are explicit cursor every SQL statement that is executed by the Oracle server has an associated individual cursor implicit cursor declare and managed by PLSQL for all the DML and PLSQL select statement implicit cursor ta only tamara select statement upare tamara काम दो explicit cursor declare and managed by the programmer right programmer जे कि निजर रिक्वायरमेंट अनुसार प्रोग्राम टाको मॉडिफिकेशन करिवो सेठी तमरो explicit cursor ता दरकार जेमि धर मोर सिंपली सिलेक्ट एसटी फ्रॉम टेबल नेम एटा होज मोर SQL स्टेटमेंट टेबल ने टेबल भितर जेते सब डाटा अछि सबटाको मते शो करिया पई सेटा मते लेखा धर ता ऊपर मु जदी कंडीशन देबी select asterisk from employees where employee id equal to 1001 right तो एटा होची कोन एटा होची एक्सप्लिसिट कर्सर मोर रिक्वायरमेंट अनुसार मु मोर क्वेरी टाको मॉडिफाइड मु कर बुझला cursor the Oracle server use work areas called private SQL areas to execute SQL statement and to store processing information you can use explicit cursor to name a private SQL area and to access its store information implicit cursor are declared by PLSQL implicitly for all DML and PLSQL select statement explicit for queries that return multiple rows explicit cursor are declared and managed by the programmer and manipulated through specific statement in the block executable action right जो स्पेसिफिक कंडीशन ऊपर जेतले मोर अप्लाई करा जे सेटा होची मोर एक्सप्लिसिट कर्सर रे मोर सेटा यूज करा जे बुझला the Oracle server implicitly opens a cursor to process each SQL statement that is not associated with an explicitly declared cursor using PLSQL you can refer to the most recent implicit cursor as the SQL cursor explicit cursor operation देखा 100 king and paras एटा गोटे देला से एग्जांपल देला इट्स कोन देइसे explicit cursor operation you declare explicit cursor in PLSQL when you have a select statement that returns multiple row right select statement भितरु जदि मु multiple row को retrieve करि परिबी सेताले मोर explicit cursor ता मोर काम रे आसी For example, जेमिति मु कहबी select asterisk from employee where city equal to BBSR. Right? जहार सिटी तार BBSR अछि तार डाटा म देखो तो BBSR धर मोर 5 जण अछंती कि 6 जण अछंती कि 10 जण अछंती मल्टीपल रो मते शो कला राइट तो एटा होची मोर एक्सप्लिसिट कर्सर the set of row written by a multiple row query is called the active set its size is the number of rows that meet your search criteria
The diagram in the slide shows how an explicit cursor points to the current row in the active set. This enables your program to process the row one at a time. Explicit cursor function can perform row by row processing beyond the first row written by a query. Keep track of the row that is currently being processed. Enable the programmer to manually control explicit cursor in the PLSQL block, right? Then controlling explicit cursor तो प्रथमे declare हबो तापरे open करिवो तापरे fetcher करिवो fetcher टा कोन load the current row into variable, right? तुम row रू data टा को retrieve करिकि से variable भितर store करिवो, that is called the fetch, right? Then तमरो empty माने condition नबो, condition जदि true जदि करथिवो ताले close करिवो, condition जदि false कला ताले पुन थरे से variable रे value टा को initialization करिवो, variable रे store करिवो, बुझला? Controlling explicit cursor. Now that you have to a conceptual understanding of cursor, review the step to use them. In the declarative section of a PLSQL block, declare the cursor by naming it and defining the structure of the query to be associated with it. Open the cursor. The open statement execute the query and bind any variable that are referenced row identified by the query are called the active set and are now available for fetching, right? Fetch data from the cursor in the flow diagram shown in the slide. After each fetch, your text the cursor for any existing row. If there are no more row to process, you must close the cursor, right? बुझला एटा जोटा cursor टा मोर close. Close the cursor. The close statement release the active set of row. It is now possible to reopen the cursor to establish a fresh active set, right? जदि मोर क्लोज हेगला ताले पुन थरे ताकू रीओपन तमे करिया पई सेटा क्लोज होला जेमिति तमरो गोटे कोन देनी गोटे जो काम करू काम कला परे सेटा को तमे नुवा काम कला आसी से पुराना काम को क्लोज करी देन नुवा कामटा करियार अछि डिटो सेम जिंस. Controlling explicit cursor, open the cursor, then fetch it now, then close the cursor, right? A PLSQL program opens a cursor, processes a row written by a query, and then close the cursor. The cursor marks the current position in the active set. The open statement executes the query associated with the cursor, identifies the active set, and position the cursor at the first row. The fetcher statement retrieves the current row and advances the cursor to the next row until there are no more rows or a specified condition is met. The close statement releases the cursor, right? It also तार sequentially operation केमती होउछ बुझला. Using explicit cursor केमती using करछि देखो. Cursor name is select statement. Cursor declare करिवो, cursor name declare करिवो. इज कहा ऊपर सिलेक्ट स्टेटमेंट ऊपर डिक्लेयर करो जेम हमर एठी डिक्लेयर कर्सर c_employee_cursor इज ए नाटा मोर कहा ऊपर अप्लाई हबो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 30 जोटा कि मु तुमको कहउतली राइट जोटा कि मु तुमको सिंपली एसक्यूएल स्टेटमेंट जोटा मु एग्जांपल दोतली सिलेक्ट आस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू दिस राइट तो सेटा को सी कोन कला पीएलएसक्यूएल गोटे कर्सर रो गोटे ना गोटे क्रिएट कला जो नाटा होची मोर एटा होची कर्सर ना राइट आ सेटा अप्लाई हबो का पर सिलेक्ट स्टेटमेंट मोर देला बुझला जेमते एडी देला डिक्लेयर v_local id number 1700 cursor c department cursor is select astic from employee select astic from departments where location id equal to v locate id तो एठी डायरेक्ट 1700 पास करले भी ही थांदा एठी डायरेक्ट ए केस रे डायरेक्ट 1700 पास करले भी ही थांदा बट से गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करला से वेरिएबल भीतर वैल्यू स्टोर करला से वेरिएबल को पास करला एका कथा बुझला. Declaring the cursor, the syntax to declare a cursor is shown in the slide. The syntax is cursor name is a PLSQL identifier. Select statement is a select statement without an into clause. The active set of a cursor is determined by the select statement in the cursor declaration.
is mandatory to have an into clause of for a select statement in PLSQL. However, note that the select statement in the cursor declaration cannot have an into clause. That is because you are only defining the a cursor in the declarative section and not retrieving any row into the cursor, right? खाली हमें डिक्लेयर करिया पे डिक्लेयर हमर कर्सर नेम टा डिक्लेयर करा जाय सेथिरे हमें किसी रिट्रीव करिबार नै खाली कर्सर टा हमर हमको अप्लाई करा जाय बुझला do not include the into clause the cursor declaration because it appears later in the fetch statement. If you want the row in a to be processed in a specific sequence, use the order by clause in the query. The cursor can be any valid select statement including join, subquery and so on, right? Cursor ta moro ei सब case रे moro use करा. Declaring the cursor, the C underscore employee underscore cursor is declared. जो previous जो syntax टा जो example टा हमने ले तार is declared to retrieve the employee ID and last name column for those employee working in the department with department ID equal to 30. The department cursor is declared to retrieve all the details for the department with the location ID 1700. जो कि second example, right? Note that a variable is used while declaring the cursor. These variables are considered bind variable. राइट ए जो वेरिएबल टा हमरो डिक्लेयर हेची एठी एटा को जे बाइंड वेरिएबल जेतले कर्सर डिक्लेयर करछि सेता जे वेरिएबल डिक्लेयर करछि ता को जे बाइंड वेरिएबल बुझला माने सेटा स्पेसिफिक कर्सर पई ही अप्लाई हो these variables are examined only once at the time of the cursor open. You have learned that explicit cursor are used when you have to retrieve and operate multiple rows in PLSQL. However, this example shows that you can use the explicit cursor even if your select statement returns only one, right? जहारो employee ID मोर 1700 अछि तार देखबो तो employee ID तो डुप्लीकेट हे परियो नि सेटा केवल सिंगल रो को ही रिट्रीव करी तुम देखो. Opening the cursor, declare cursor name is select employee ID last name the security dala begin open cursor टाकू खाली ओपन कर दो ओपन स्टेटमेंट ओपन कर दो जो कर्सर टा तमे अप्लाई कला सिलेक्ट स्टेटमेंट रे ताकू खाली ओपन कर दो ओपन कीवर्ड थ्रू बुझला. The open statement execute the query associated with the cursor, identify the active set and position the cursor pointer at the first row. The open statement is included in the executable section of the PLSQL block. Open is an executable statement performs the following operation: dynamically allocate memory for a context area, press the select statement, bind the input variable, set the values for the input variable by obtaining their memory address, identify the active set, the set of row and satisfy the search criteria. Row in the active set are not retrieved into the variable when the open statement is executed. Rather than the fetch statement retrieve the row from the cursor to the variable. Positions the pointer to the first row in the active set. Note that if a query return no row when the cursor is open, PLSQL does not raise an exception, right? जदि मोर कर्सर कौन सी रो तुमको रिट्रीव कलानी आमान नो जे से तुमको एरर थ्रो करी, right? You can find out the number of row written with an explicit cursor by using the cursor name percentile row count attribute. बुझला? Fetching data from the cursor, declare cursor, C employee cursor would declare color where employee ID equal to 30. Variable would declare color V employee number employees dot employee ID personnel type declare color. पुनी last name भी personnel type मोरा declare color. बुझला? Begin open कला fetched cursor name टाको into तमरो variable data जो pass कला से variable भीतरे तमरो retrieve करके store करी. आगुरु right? जेतला हमें variable declare करथले से variable टा कोन select statement रे directly use करथले. धर मोर गोटे employee name मु variable declare करछि तापर मु कोन करथली select employee name माने table ना employee name into variable ना form employee करथले
सेम जिनसटा को टिके ना को हमको कर्सर थ्रू हमको करिया पड़ला सेम जिनस मीनिंग होची एका बट एठी कर्सर थ्रू प्रथमे कर्सरटा को तयारी कली सिलेक्ट स्टेटमेंट देली वेरिएबल तयारी कली जितले कर्सरटा को ओपन करी से कर्सर थ्रू जो वैल्यू गुडा रिट्रीव हम से वैल्यू गुडा को वेरिएबल भितर रखिदेली बुझला देन सेटा को डिस्प्ले कर देली क्लियर the fetch statement retrieves the row from the cursor one at a time. After each phase, the cursor advances to the next row in the active set. You can use the percentile not found attribute to determine whether the entire active set has been retrieved. Consider the example shown in the slide. Two variable employee number and last name are declared to hold the fetched value from the cursor. Examine the fetch statement. You have successfully fetched the values from the cursor to the variable. However, there are 6 employees in the department 30, right? Department equal to 30, but only one row was fetched. To fetch all row, you must use loop, right? जदि मोर गोटे डिपार्टमेंट रे जो नंबर टा 30 30 सेटा जदि गोटे रु अधिका जदि मते रो जदि रिट्रीव करूची राइट रिट्रीव करबा कथा बट तुमको से रिटर्न कर गोटे रो ताले से रो गुडा को बाकी रो गुडा को डिस्प्ले करने पे तुमको लूप दरकार राइट जेमिति मु कहबी राइट ए प्रोग्राम एक्सेप्ट सॉरी डिस्प्ले 1 to 100 नेचुरल नंबर 1 to 100 जदि नेचुरल नंबर नॉर्मल प्रोग्राम जदि करबी केवल सिंगल आउटपुट ता दबो जदि से जिनसटा को जदि लूप रे दे देबी ताले से कंटिन्यू करबो सब तक आउटपुट जति की मोर रिक्वायरमेंट सब तक आउटपुट मोर द डिटो सेम मीनिंग होची मोर एठी राइट एठी जेता मोर कर्सरटा जेता मु यूज करूची जदि मोर गोटे अधिक रो रिटर्न करबा कथा बट नॉर्मल कर्सर जेता मु यूज करची सेता मोर गोटे सिंगल रो को रिटर्न करची राइट बट जेता लूप चले देबी से मल्टीपल रो को रिटर्न करी बुझला Fetch statement perform the following operation. Read the data from the current row into the output PL or SQL variable. Advance the pointer to the next row in the active set. Fetching data cursor, you can include the same number of variable in the into clause of the fetch statement as there are columns in the select statement, but sure that the data type are compatible. Match each variable to correspond to the column positionally. Alternatively, you can also define a record for the cursor and reference to the record in the fetched into clause. Finally, test to see whether the cursor contains row. If a fetch acquires no values, there are no row left to process in the active set and no error is recorded. बुझला? Fetching data from cursor एटा हम काली पढ़िबा. Hello? Okay, thank you.